එහෙනම් හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි මහා සංඝරත්නයේ ආශ්‍රයයි. අපි පහුගිය කාලේ පුරාම මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රය සාකච්ඡා කළේ. මේ සූත්‍රයේ දීඝනිකායේ තියෙන්නේ. මේ සූත්‍රයෙන් විස්තර වෙන්නේ බුදුරජාණන්සේගේ ජීවිතයේ අන්තිම අවුරුද්ද. අන්තිම අවුරුද්දකුත් මාස 2ක් විතර කාලයක් මේ සූත්‍රයෙන් ආවරණය වෙනවා. මොකද කලින් මම හිතා හිටියා මාස 11ක් කියලා. ඊයේ මේ අටුවාව කියලා තිබුණා තව මාස 4ක් විතර බුදුරජාණන්සේ සවැත් නුවරට ගිහින් වැඩලා හිටියා කියලා. ඉතින් එතකොට මාස ඔක්කොම මේ සූත්‍රයේ මාස 14ක් විතර කාලයක් ගැන කියවෙනවා. So may we have the triple gem as our refuge, and with the permission of the Venerable Sangha, we are going to continue into our kind of delving or looking into the Maha Parinibbana Sutta. That's one of the suttas from Digha Nikaya, the long discourses. Now we have seen the Buddha leaving Rajagir and going to Nalanda, then Patna and Vaisali and so on. Before the Markitam mentioned, he thought it was about last 11 months, but it seems that was more than 1 year actually. That's when it's like not it's about 1 year of the last year of the Buddha's life, and we will see what happens now. Yesterday we spoke how the Buddha was sick during the last Vassana, and then he used this special kind of power of the attainment. It was, according to commentary explanation, as strong as the one that he got when he attained enlightenment, so that he used to suppress the disease until so that he can stay kind of comfortable until his death. And then we had these famous parts on how he's telling the Venerable Ananda that in Buddha's teaching there is no inner and outer teaching, no closed fist of the teacher, as well as be an island unto yourself, not do not have somebody else as an island, and have the Dhamma as your island and a refuge, not somebody else. So that's as far as we got yesterday. අතකෝ භගවා පුබ්බන්න සමයන් නිවාසෙත්වා පත්ත චීවර මාදාය වේසාලියම් පින්ඩාය පාවිසි. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පාත්‍ර සිවුරු අරගෙන විශාලා මහනුවරට පින්ඩපාතේ වැඩියා. දැන් මේ අපි කියවන්නේ පාලි භාෂාව මුලින්. පාලි භාෂාව මුලින් කියවනවා. ඊට පස්සේ සිංහල භාෂාවෙන් මම කියනවා. ඊට පස්සේ මේ විනීත ස්වාමීන් වහන්සේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කියනවා. භාෂා තුනකින් තමයි අපේ මේ කතාව යන්නේ. පාලි භාෂාව කියලා කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කතා කරපු භාෂාව. ඒ භාෂාවෙන් තමයි අපේ බණ පොත් ඔක්කොම තියෙන්නේ. ත්‍රිපිටකයේ තියෙන්නේ. ඒක තමයි මම මේ කිව්වේ. චාපාල චේතික කතාව කිව්වනේ. ඒක තමයි දැන් ආවේ. චාපාල චේතිය. දැන් මේ චාපාල චේතියේ කතාව මේ අපි කියන්නේ විශාලා මහනුවර අර බේලුව ගමේ වස්වසලා ඊට පස්සේ සවැත් නුවරට වැඩම කරලා ආයි මාස 4කට පස්සේ තමයි මේ කතාව 4කට විතර පස්සේ තමයි දැන් අපි ආයේ මේ පරිනිබ්බාන සූත්‍රයේ පටන් ගන්න. ඒසාලියම් පින්ඩාය චරිත්වා පච්චාවත්තම් පින්ඩපාත පටික්කන්තෝ ආයස්මන්තං ආනන්දං ආමන්තේසි. විශාලා මහනුවර පින්ඩපාතේ ගිහිල්ලා දානේ වළඳලා හවස් වෙලාවේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට කතා කළා. ගන්හාහි ආනන්ද නිසීදන. ආනන්ද වාඩි වෙන එක ගන්න. වාඩි වෙන නිසීදනය. ආයෙ ගැන කතා කළා අපි නේ. We just finished when he was sitting and he was about to talk how these shrines are built. ඔව්. දැන් ඔන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ එක්ක ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ මේ චාපාල චේතිය කියන තැනට ගියා. ගිහිල්ලා වාඩි වුණා. රමණීය ආනන්ද වේසාලි. ආනන්ද මේ විශාලා මහනුවර බොහොම ලස්සනයි, රමණීයයි. රමණීයං උදේන චේතියං. ඒ උදේන චේතිය කියන තැන ලස්සනයි, රමණීයයි. රමණීයං ගෝතමකං චේතියං. ගෝතමක චේතිය රමණීයයි.
රමණීයං සත්තම්බකං සත්තම්බක චේතිය කියන තැන රමණීයයි. රමණීයං බහුපුත්තකං චේතිය බහුපුත්තක චෛත්‍ය රමණීයයි. රමණීයං සාරන්දදං චේතිය රමණීයං චාපාලං චේතිය. කොහොම මේ චෛත්‍ය ස්ථාන චෛත්‍ය කියන්නේ ඒ ලිච්ඡවීන්ගේ පූජනීය ස්ථාන. ඒ පූජනීය ස්ථාන බොහොම ලස්සනයි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා. යස්ස කස්සචි ආනන්ද චත්තාරෝ ඉද්ධිපාදා භාවිතා බහුලී කතා යානි කතා වත්තු කතා අනුට්ඨිතා ಪರಿචිතා සුසමාරද්දා සෝ ආකංකමානෝ කප්පං වා තිට්ඨය කප්පාවශේෂං වා. ආනන්ද යම් කෙනෙක් මේ සතර ඉර්ධිපාද කියන්නේ චිත්ත විරිය විමර්ශා ඡන්ද චිත්ත විරිය විමර්ශා කියන මේ ඉර්ධිපාද හතර දියුණු කරලා තියෙනවා නම් හොද්දටම වඩලා තියෙනවා නම් භාවිත බහුලීකృత කරලා තියෙනවා නම් ඒ වගේ කෙනෙක්ට කැමති නම් කල්පයක් හෝ කල්පයකට ටිකක් වැඩි ඉන්න පුළුවන්. කල්පය කියලා මෙතන කියන්නේ ඒ කාලේ මිනිස්සු ජීවත් වෙන ආයුෂ. දැන් අද කාලේ අපේ ආයුෂ මේ කාලේ අවුරුදු 75ක් විතරනේ. බුදුරජාණන්සේ කාලේ අවුරුදු 100ක් විතර. ඉතින් කැමති නම් තාම බුදුරජාණන්සේට අවුරුදු 80යි. ඉතින් බුදුරජාණන්සේ කැමති නම් අවුරුදු 100ක් හෝ ඊට වඩා වැඩි කාලයක් ඉන්න පුළුවන් කියලා බුදුරජාණන්සේ දේශනා කළා. මේ ගැන තව පැහැදිලි කිරීම තියෙනවා අපි පස්සේ කියමු. තථාගතස්ස කෝපන ආනන්ද චත්තාරෝ ඉද්ධිපාදා භාවිතා බහුලී කතා යානි කතා වත්තු කතා අනුට්ඨිතා ಪರಿචිතා සුසමාරද්දා සෝ ආකංකමානෝ ආනන්ද තථාගතෝ කප්පං වා තිට්ඨය කප්පාවශේෂං වා. ආනන්ද බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ඉර්ධිපාද වඩලා තියෙනවා. ඒකින්ද බුදුරජාණන් වහන්සේ කැමති නම් කල්පයක් හෝ ඊට වඩා වැඩි කාලයක් ඉන්න පුළුවන් කියලා ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට කිව්වා බුදුරජාණන් වහන්සේ. So now, after the Buddha stayed in this Belua village for the rains retreat, then he went to Savatthi and back, and came back to the vicinity of Vaisali, and after going for alms, he went to this Chapala shrine, and sitting there, he addressed Venerable Ananda this way. Ananda, Vaisali is delightful, the Udena shrine is delightful, the Gautamaka shrine is delightful, the Sattambaka shrine is delightful, the Bahuputtaka shrine is delightful. The Sarandada Tinavada? Oh. Mahe Sarandada nahi. The Chapala shrine is delightful. Chapala. So there is like, here one name was kind of omitted. Ananda, whoever has developed the four roads to power or psychic potency, practiced them frequently, made them his vehicle, made them his base, established them, become familiar with them, and properly undertaken them, could undoubtedly live for a kappa or the remainder of one. So the Tathagata has developed these powers. That means he has developed the four roads to psychic potency, practiced them frequently, made them his vehicle, made them his base, established in them, become familiar with them, and properly undertaken them. And he could, Ananda, undoubtedly live for a kappa or the remainder of one. Now in Sinhala, they don't say remainder, but they say a little bit more than that. And word kappa is normally translated as eon, but as the Marakitahamra explained, in this context, it means like a lifespan of humans, not lifespan of the universe. මේ ඉයන් කියන වචනේ කප්ප කියන වචනේ තේරුම් හතරක් තියෙනවා හැබැයි. ආයුෂ් කල්පය, අන්තක් කල්පය, අසංඛ්‍ය කල්පය, මහා කල්පය කියලා. කප්ප කියන මේ වචනේ කොහොම තේරුම් හතරක් තියෙනවා. ආයුෂ් කල්පය කියන්නේ මිනිස්සුන්ගේ ආයුෂ. අන්තක් කල්පය කියන්නේ මිනිස්සුන්ගේ ආයුෂ අවුරුදු 10ට අඩු වෙලා දැන් මේ අපි ඉන්න මිනිස්සුන්ගේ ආයුෂ අවුරුදු 10ට අඩු වෙනවා. 10ට අඩු වෙලා අවුරුදු අසංඛ්‍යයට වැඩි වෙනවා. ආයෙත් අවුරුදු 10ට අඩු වෙනවා. අන්නේ ඒ සර්කල් එකට කියනවා අන්තක්කල්පය කියලා. ඒ අන්තක්කල්ප 64ක් ගියාම ඒකට කියනවා අසංඛ්‍ය කල්පය කියලා.
ඒ අසංඛ්‍ය කල්පයවල් 4ක් ගිහාම මහා කල්පය කියනවා. ඒ වගේ කල්පය ගැන ලොකු විස්තරයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ එතකොට මෙතනදී දැන් මේ කතා කරන්නේ ආයුෂ් කල්පය ගැන. දැන් හැම කාලෙම මේ ආයුෂ් කල්පය වෙනස් වෙනවා. දැන් මේ කාලේ අවුරුදු 75ක් විතර වෙන්න පුළුවන්. තව ඉස්සරහට මිනිස්සු හොඳට හිටියොත් මිනිස්සුන්ගේ ආයුෂ වැඩි වෙනවා. එතකොට ආයුෂ් කල්පය අවුරුදු ඉස්සරහදී සමහරට මිනිස්සු හොඳට හිටියොත් අවුරුදු 300-400ක් එහෙම වෙන්නත් පුළුවන් ආයුෂ. සමහර කාලවලදී මිනිස්සුන්ගේ ආයුෂ දෙවියන්ටත් වඩා වැඩි වෙනවා. සමහරක් කාලවලදී මිනිස්සුන්ගේ ආයුෂ අවුරුදු 10 දක්වා අඩු වෙනවා. අන්න ඒ වගේ මේ එක එක කාලවලදී එක එක විදියට වෙනස් වෙනවා. ඒක තමයි ආයුෂ් කල්පය. So that was so this is from the commentary. So they distinguish 4 kinds of kappa. So one is called the life kappa, lifespan kappa, which means just the usual lifespan that is available at that point. So in our time it might be 70 something probably. In the Buddha's time it was like 80 or 100 years. Now according to the scriptures, this lifespan of humans, like average lifespan of humans, increases and decreases. So the shortest one is about 10 years and the longest one is like amazingly long. So and it seems like the human lifespan is like it's going up and down. So when it finishes one circle from the lowest one to the highest one, that is called this Antahkalpa, this other kind of lifespan. Now when you have this kind of eon, 4 times? No. 64. 64 times. You have the third kind of eon called Asankhya. අසංඛ්‍ය කල්ප. It's like Asankhya is translated is like unimmeasurable. අසංඛ්‍ය no, actually 1 and 140 zeros. Yeah, but what the word Asankhya means? අසංඛ්‍ය means Incalculable. incalculable. Okay, so they give simile. It's 10 by the power of 47 is the. But in those days they did not have this by the power, so they had to like write 1 and like 47,000. No. No. 1 and 140 zeros. Yeah. And 1 and so like you have to like fill many pages. And we just now write 10 and 140 and we are done. But if you like take the time and write the zeros, you start getting the idea how long that is. So and if you have 4 of these, there is something called the great eon, which is comprised of 4 of these incalculable eons. දැන් ඒ ගැන තව පොඩ්ඩක් කිව්වොත් දැන් මේ මහා කල්පය කියන එකේ මේ අසංඛ්‍ය කල්ප 4ක් තියෙනවානේ. ඒ අසංඛ්‍ය කල්ප 4 බෙදලා තියෙන්නේ මහා කල්පයේ සිද්ධ වෙන සිද්ධිය අනුව. මහා කල්පයේදී එක්තරා විශාල කාලයක් මේ ලෝකය විනාශ වෙලා යනවා. තව එක්තරා විශාල කාලයක් මේ ලෝකය නැතුව තියෙනවා. තව විශාල කාලයක් ලෝකෙ හිමින් සැරේ හැදෙමින් තියෙනවා. තව විශාල කාලයක් ලෝකෙ හැදිලා තියෙනවා. අන්නේ 4 තමයි මේ අසංඛ්‍ය කල්ප 4ක් යන්නේ. So these 4 asankhya's that make up the one great eon, there is they are like what is there available in the universe, let's if we call it the universe, is of one main thing is happening. So first one you have unfurling. So then the second one is also like this, no? මොකුත් නැතුව තියෙනවා විනාශ වෙලා. And that is the last one, no? I see. නෑ දැන් මං පටන් ගත්ත විනාශ වෙන තැන. Okay, so first one quarter there is really nothing. So then it starts unfurling. Unfurling කියන්නේ හැදෙනවද නැතිව? That means like you have something rolled and it starts unrolling. හරි. ඔව්. ගොඩාක් කාලයක් විවට්ට නේ. විවට්ට. දැන් පාලියෙන් කියන්නේ සංවට්ට ස්ථායි විවට්ට ස්ථායි. So what it's like unfurls, like develops, and the next eon it just is like that, and then it starts like
like contracting or falling together again until at the end of that it disappears and there is really nothing. So and you are at the beginning of the circle where there is like one segment nothing, then unfurling, then staying, and then again rolling back. ඉතින් අන්න ඒක තමයි මහා කල්පය. ඒතකොට දැන් මෙතෙන්දි මේ කතා කළේ ආයුෂ් කල්පය. මිනිස්සුන්ගේ ආයුෂ පිළිබඳ කල්පය. So here it is meant what is meant here is the lifespan of like average lifespan of humans at the time of the Buddha. එතකොට දැන් මෙතෙන්දි තව කාරණා කිව්වා බුදුරජාණන් වහන්සේට ඕනි නම් ආයුෂ දික් කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඒ පුළුවන් වෙන්නේ ඡන්ද චිත්ත විරිය විමර්ශා කියන ගුණ හතර හිතේ දියුණු කළා. So I did not translate this part because I forgot. So you might have been wondering what are these 4 roads to psychic potency. So they are these chanda, virya, chitta and vimarsa. They are chanda is like these are will to do, like strong will to do. Virya is mental effort or energy. Chitta is mind, and vimarsa is kind of wisdom aspect, a kind of investigation or inquiry. So these, when they become like these specific good qualities of mind, if they become very strong that you can call them like really faculty, then you can do all kind of things. And the Buddha was actually here kind of like giving a hint or like extra information to Venerable Ananda that he was able to extend his life at that point. හැබැයි දැන් මෙතෙන්ට එන්න කලින් අපිට මේ අටුවාවේ තා විශාල විස්තරයක් තියෙනවා. ඒක කියන්න බැරි වුණා. ඒකත් කියලාම තමයි මෙතෙන්ට යන්නේ. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ චාපාල චේතියට යන්න කලින් සවැත් නුවර ඉඳන් තමයි විශාලා මහනුවරට වැඩියේ. සවැත් නුවර සිද්ධ වෙච්ච ලොකු සිද්ධියක් තියෙනවා අටුවාවේ. So now we did not manage, he kind of omitted this part. So as was mentioned, this is the 3rd recital, no? Yeah. Third, yes. So this is like the 3rd recital or section of this Maha parinibbana sutta. At the end of the preceding one, we have seen the Buddha staying during the rains retreat near the Vesali in this Velua village. But now, as was mentioned, in between he has gone to Savatthi, which is like a few 100 kilometers away, and stayed there, gave one Dhammatalk, which is actually recorded in Majjhima Nikaya, and came back. So the commentary has a kind of big, quite lengthy explanation what happened between the rains retreat and this incident that we are going to now get into when the Buddha is in Chapala. මෙතන කියන්නේ සවැත් නුවර දී වෙච්ච සිද්ධිය. At සවැත් නුවර this long explanation is applicable for the things happening in සවැත් නුවර. Okay, so this is what is we are going to explain. Okay. දැන් බුදුරජාණන් සවැත් නුවර ඉන්නකොට සරියුත් මහරහතුන් වහන්සේට හිතුණා ඉස්සෙල්ලාම පිරිනිවන් පාන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේලාද එහෙම නැත්නම් ශ්‍රාවකයෝද කියලා ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණා හිතට. ඊට පස්සේ සරියුත් මහරහතුන් So now once again, this is after the last rains retreat of the Buddha when he has gone to Savatthi. So this is all about Savatthi before we continue with the main with Maha parinibbana. So at that point, Venerable Sariputta was thinking, now is the Buddhas, is it that firstly the Buddha himself passes away or the disciples? Disciples means The chief disciples. ඊට පස්සේ සරියුත් හාමුදුරන්ට පෙනුණා අග්‍ර ශ්‍රාවකයෝ තමයි බුදුවරුන්ට කලින් පිරිනමන පාන්නේ. සරියුත් හාමුදුරන්ට. But Buddha showed him. No, he himself. He understood. Yes. Okay. So he understood that it's the first one to pass away are the chief disciples, only then the Buddha passes away.
ඊට පස්සේ උන්වහන්සේ බැලුවා තමන් තව කොච්චර දවස් ජීවත් වෙනවද කියලා. So then Venerable Sariputta, for people that might not know, Venerable Sariputta was the chief disciple called the General of Dhamma, second in wisdom only to the Buddha. So he was like number 2 in the Buddha's dispensation, something like that. So after thinking who is going to pass away first, me and my friend Moggallana or the Buddha, then he knew it's going to be us. So then he saw, in that case, how much time do I left? එතකොට තව දවස් 7යි ජීවත් වෙන්න කියලා. Then he understood, I have 1 week left. ඊට පස්සේ බැලුවා කොහෙද තමන් පිරිනිවන් පාන්නේ කියලා. So I'm kind of paraphrasing it. Okay, so take it with a pinch of salt. So then he saw when is the place that I'm going to pass? Where is the place? Sorry, where? එතකොට ඒකම දැක්ක මතක් වුණා රාහුල හාමුදුරුවෝ තව්තිස්සාවේ පිරිනුවම් පෑවා. අඤ්ඤා කොණ්ඩඤ්ඤ තෙරුන් වහන්සේ චද්දන්තවිලේ හිමාලයේ පිරිනුවම් පෑවා. මම කොහෙද පිරිනුවම් පාන්නේ කියලා ඔන්න බැලුවයි. So then he considered that Venerable Rahula, Prince Siddhartha's son, passed away in the heaven of 33. තවතිස්ස. And Anya Kondanya, that is the first disciple that gained insight and realized something. So he passed away in the Himalayas. Realize Nibbana. You say realize something? Anya Kondanya is the one who realized first as a disciple Nibbana. Okay. ඊට පස්සේ කොහෙද කියලා බැලුවාම කොහෙද කියලා බලලා එහෙම හිතන අතරේ හිතුවා මේ අම්මාව මතක් වුණා. ඔය ගැන හිතනකොට තමන් මැරෙන එක අපිරිනම් පාන එක ගැන හිතනවා අම්මාව මතක් වුණා. So as he was reflecting on those things, he remembered his own mother. හැබැයි අම්මා තාම තුනුරුවන් සරණ ගිහිල්ලා නැහැ. But his own mother, called Sari, she still was not a follower of the Buddha. She had not gone for a refuge of the Buddha, Dhamma and Sangha. හැබැයි අම්මාගේ දරුවෝ 7 දෙනෙක්ම රහත් වෙලා. But all her 7 children had already attained arahatship, but the mother was still a kind of person who was not following the Buddha. ඊට පස්සේ බැලුවා අම්මාට මේ නිවන් දකින්න පින තියනවද කියලා. So then he checked whether his mother had the potential to attain Nibbana. ඒකට පුළුවන් කියලා දැක්කා. So he saw, yes, she has the potential. ඊට පස්සේ සරියුත් හාමුදුරුවෝ මතක් කළා දැන් තමන් ගොඩාක් අනිත් අයට බණ කියලා ඒගොල්ලන්ව නිවන් දක්වලා තියෙනවා. නමුත් මේ අම්මට තාම බණ කියලා නැහැ. He reflected or recollected. Now I have given instruction and explained things to so many, and many of those attain all kind of attainments like different path knowledges and so on. Yet with my mother still it didn't work out that way. ඊට පස්සේ අම්මා ගාවට ගිහිල්ලා අම්මට නිවන් මාර්ගය පෙන්නලා ඊට පස්සේ පිරිනුවම් පානවා කියලා තීරණය කළා. So he thought, so let's do it that way. Let's go to visit my mother. May somehow or another make her realize Nibbana, and then I can attain like parinibbana, meaning die. ඊට පස්සේ සරියුත් හාමුදුරුවෝ මේ 500ක් තව උන්වහන්සේගේ ශිෂ්‍යයන්ට දැනුම් දුන්නා මාත් එක්ක යන්න ලෑස්ති වෙන්න කියලා. So then he let know his disciples. There were about 500 of them. Disciples means monks that were. So he was a teacher of about 500 monks. So he let them know, you should get ready because I'm going to now leave and travel somewhere. එහෙම ලෑස්ති කරගෙන 500ත් එක්ක බුදුරජාණන් වහන්සේ හමු වෙන්න ආවා. So with those 500 he came to see the Buddha. ඇවිල්ලා බුදුරජාණන්සේට වැඳලා ගාථා වගේක් කිව්වා. So when they came and paid respects, there were some verses recited. ලෝකයට පිහිට වූ මහා මුනීන්ද්‍රයන් වහන්සේ මම දැන් ජරාවට පත් වූ යෙම්බෙමි. So the great sage of the world
that is like he is addressing the Buddha. Oh, I myself have now become very old. නැවත ඊමක් නැත මේ මාගේ අවසාන වන්දනාවයි. ඊමක් කියන්නේ එන්නේ නෑ මම ආයේ එන්නේ නෑ. So this is basically saying this is the last time I am seeing you. This is my last paying respects to you. මගේ ජීවිතේ ඉතා කෙටිය. මේන් දින 7ක් ගත වූ තැන මම දේහය අත්හරිමි. I have very little life left in me. In 7 days I am going to lay down this body. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සුගතයන් වහන්සේ මට අවසර දෙනසේක්වා. මේ මාගේ පිරිනිවන් පානා කාලයයි. Bante, I am asking your kind of like let's say permission to attain parinibbana, meaning die. එතකොට බුදුරජාණන් ඉතින් ඒ ගැන මොකුත් කිව්වේ නැහැ. බුදුරජාණන්සේ අහුවා කොහෙද පිරිනිවන් පාන්නේ කියලා. බුදුරජාණන්සේ ඒ ගැන මොකුත් කිව්වේ නැහැ. So පිරිනිවන් Buddha පාන්නේ didn't say anything. එපා කියලාවත් මොකුත් කිව්වේ නැහැ. බුදුරජාණන්සේ අහුවා කොහෙද පිරිනිවන් පාන්නේ කියලා. He just asked where. එතකොට කිව්වා මගදී නාලක ගමේ උපන් ගෙයි. උපන් ගෙදරම තමයි මම පිරිනිවන් පාන්නේ. So then Venerable Sariputta replied, in the village of Nalaka, in my birth house. What is it called? The house where you were born. There is a good expression in English. I can't remember. Birthplace? No, birth. Okay. No, but what he meant is his family house. Natal place. Yeah, no, because birthplace might be whenever, but like family house. උපන් ගෙයි. යම් ගෙදරක ඉපදුනා නම් ඒ ගෙදරම තමයි පිරිනිවන් පාන්නේ. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන්සේ කිව්වා එහෙනම් ඔයා කැමති දෙයක් කරන්න. මේ ඒකට සුදුසු කාලයයි කියලා කිව්වා. Buddha. So then the Buddha said this is a proper time for that. ඊට පස්සේ කිව්වා මේ ඔබ වගේ සහෝදර භික්ෂුන් වහන්සේ කෙනෙක් මේ අනිත් හාමුදුරන්ට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒ අයට බණ කියන්න කිව්වා. So then the Buddha said, because a good brother monk like you cannot be found really easily or at all, before you go, please give a Dhamma talk for these monks. ඊට පස්සේ සාරිපුත් මහ රහතුන් වහන්සේ බුදුරජාණන්සේට වැඳලා තල්ගසප්පම උස අහසට නැගලා ආයි බැහැලා බුදුරජාණන්සේට වැඳලා ආයි තල්ගස් 7ක් විතර උඩට නැගලා ආයි ඔන්නෝම ප්‍රාතිහාරය කළා මේ ඒක බලන්න මුළු නගරෙම සවැත් නුවර මිනිස්සු එකතු වුණා. තල්ගසක් උස. Like fly. Fly. Okay. Yes. Because නගිනවා. නගිනවා උස උඩට යන උඩ අහසට ගිහිල්ලා Okay. ප්‍රාතිහාර්ය පෙන්නවා. එතකොට නගරේ මිනිස්සුත් ආවා ඒක බලන්න. So he like went up to the height of seven Palmyra trees height, and that was kind of a miracle showed to people, and the people of Savatthi gathered to see that. දැන් මේක තියෙන හැටියට මට මතක දැන් තල්ගස් 7ක් උසට යනවා කියන්නේ ඉස්සෙල්ලාම එක තල් ගහක් තරම් උඩට ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා බුදුරජාණන්සේට වඳිනවා. ඊට පස්සේ තල්ගස් දෙකක් විතර උඩට ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා ආයි බුදුරජාණන්සේට වඳිනවා. ඔහම ඊට පස්සේ 3ක් උඩට ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා බුදුරජාණන්සේට වඳිනවා. ඔහම 7 සැරයක් විතර උඩට ගිහිල්ලා 7 times means he like 7 times paid respects, but like first time he went up to the height of the one tree and then landed down and paid like bowed down to Buddha's feet, then fly the height of two trees and down, and 3 trees, like this 7 times. So the 7th time he was at the height of 7 trees. ඉතින් එහෙම වැඳලා බණ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේට තව විස්තර වගේක් කිව්වා. මම අනෝබදස්සී කියන බුදුරජාණන් වහන්සේ කාලේ ඉඳන් මේ ඔබ වහන්සේ හමු වෙන්න බලාගෙනයි මේ දීර්ඝ කාලයක් ආවේ. දැන් මට ඔබ වහන්සේව හමු වුණා. දැන් මම මගේ ප්‍රාර්ථනා ඉෂ්ට වුණා. දැන් මේ මම ඔබ වහන්සේව දකින්න අවසාන අවස්ථාවයි කියලා එහෙම බුදුරජාණන් වහන්සේට වැඳා. So he gave
Dhamma talk to the monks and probably people. So after that, he again paid respects to the Buddha, saying, I have made this aspiration in the Buddha. There was some Buddha perfectly enlightened one called Anomadasi. So during his time, I had this aspiration to become your chief disciple and meet you and be the chief disciple. So this aspiration was now fulfilled. This is really the last time I'm seeing you, and with that he took leave basically. ඊට පස්සේ තව කිව්වා දැන් ඉතින් මීට පස්සේ මට ආයි ඉපදෙන එකක්වත් මැරෙන එකක්වත් නැහැ. චුති ප්‍රතිසන්දි දැන් මට නැහැ කියලා කිව්වා. Before leaving, he also said, for me there is no more birth and no more death. ඊට පස්සේ මේ අවසාන වෙලාවේ මුහුදට යනකම පොළවේ කම්පාවක් ඇති වුණා. So there was, when this was kind of concluding, there was a kind of earthquake happening. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කිව්වා අනිත් භික්ෂුන් වහන්සේලාට අර සරියුත් හාමුදුරුවන්ගේ පිටිපස්සෙන් යන්න කියලා දොරටුව ගාවට ගේට්ටුව ගාවට. So then the Buddha told the other monks, you should go behind Venerable Sariputta up to the gate. ඊට පස්සේ සාරිපුත්ත මහ රහතුන් වහන්සේ ගේට්ටුව ගාවට ගිහිල්ලා මේ දැන් නවතින්න කියලා යන්න ගියා. අනිත් අයට නවතින්න. So the ones that were following him. So when they reached the gates, the Venerable Sariputta turned and told those monks, now it's okay, you stay here, I am leaving. And he left. ඒ කිව්වා අප්‍රමාදී වෙන්න. සංස්කාර වල හැටි මෙහෙම තමයි කියන්නේ. අප්‍රමාදීව කුසල් දහම් කරන්නේ අප්‍රමාද අවවාදයක. අප්‍රමාද වෙන්න සියලු සංස්කාර නැසෙන සුළුයි වගේ එකක් කිව්වා. ඒ කියන ඒ කතාව සාරිපුත්ත හාමුදුරුවෝ වහන්සේලාට කියලා. ඔව්. So when he told them you should stay here, then he said they gave them this advice about diligence or non-negligence, like you should apply for yourself diligently because all the formations are like disappearing or bound to disintegrate. ඊට සරියුත් හාමුදුරුවෝ දවස් 7ක් තිස්සේ නාලක ගමට වැඩියා. So within the 7 days he managed to get to Nalaka. නාලක ගම කියන්නේ නාලන්දාව අද. So they explained that this Nalaka is the place where today's Nalanda is. එහෙම වැඩලා ලොකු නුග ගහක් තිබුණා. ඒ නුග ගහ යට හිටියා. So that's banyan tree, no? So there was a big banyan tree in that village and he was staying at the root of that big banyan tree. එතකොට මේ සරියුත් හාමුදුරුවන්ගේ බෑනා කෙනෙක් සරියුත් උපරේවත යාගේ නම සරියුත් හාමුදුරුවෝ ඉන්නවා දැක්කා. This is Bana is, can I just say relative? Bana means because it can mean few different son-in-law. Nephew. Nephew hari son-in-law hari. So in Sinhala they have this very complicated how to identify, but sometimes you use one word for two different people, which is conflict. So probably it was a nephew, and when he saw Venerable Sariputta, he sought to look after him or things like that. එතකොට දැකලා ඇහුවා එයාගෙන් අම්මා ගෙදර ඉන්නවද කියලා. කියන්නේ සරියුත් හාමුදුරුවෝ අම්මා ඉන්නවද කියලා. So then when he came near and Venerable Sariputta asked him, is my mother at home? ඊට පස්සේ කිව්වා ඉන්නවා මේ අම්මට කියන්න මේ මං උපන්න කාමරය මට ඉන්න ලෑස්ති කරන්න. This is so funny. No, because like in English you have to say is the mother or my mother, but in Sinhala and Czech you just say is mother home. You don't have to use an every. So whatever this is. මං උපන්න කාමරය ලෑස්ති කරන්න කිව්වා. So it was like please can they make ready my room, like the room I used to have when I was there. So. Actually not just used to have, this is the room he was born. Okay. උපන් කාමරය පිළියෙල කරන්න කියලා කිව්වා.
ඊට පස්සේ 500ක් හාමුදුරන්ටත් ඉන්න තැන් හරි ගස්සන්න කිව්වා. So for me, prepare the room I was born in, and also please prepare places for 500 monks. ඊට පස්සේ අම්මා හිතුවා මේ මොකට ආවද දන්නේ නැහැ. දැන් මේ පොඩි කාලේ මහාන වෙලා දැන් මහානකම ඇති වෙලා ආයි ගෙදර ඇවිල්ලා වෙන්නේ නැති කියලා. So then the mother thought, I'm wondering why he came. Maybe finally he got ordained when he was really young, and finally he got fed up with the monkhood, maybe. So maybe he was going to like disrobe and stay. Yes. එහෙම කියලා හිතලා අර උපන් කාමරේම සූදානම් කළා. So she prepared the room he was born in. Okay, I think still means his room, but okay. ඊට පස්සේ එහෙමයි ඉතින් එතකොට අනිත් හාමුදුරුවන්ටත් ඉන්න තැන් හරි ගැස්සලා දුන්නා. And they prepared places for the other monks also. ඊට පස්සේ සරියුත් හාමුදුරුවන්ට ඒ කාමරේට ගියාට පස්සේ ලොකු ලෙඩක් හැදුනා. So when Venerable Sariputta entered the room, he got very sick. ලෝහිත පක්ඛන්දිකා කියන ලේ අතිසාරය හැදුනා. ලේ වැగిරෙන ලෙඩක් ආවා. Yeah, that is very often mentioned. They usually translate this dysentery. It is basically when you have something like diarrhea with blood and things. එතකොට මේ අම්මා ඇවිල්ලා කාමරේ ගාව හිටියා. අම්මා කාමරේ ගාවට ඇවිල්ලා හිටියා. එතකොට So the mother came and was staying by the door. Probably outside, no? outside. එතකොට සතරවරම් දෙවිවරු ධර්ම සරියුත් හාමුදුරුවෝ දැන් පිරිනවම් පාන්නයි යන්නේ කියලා වඳින්න ආවා. ගොඩක් ලොකු එළියක් විහිදුවගෙන. So there are these the lowest divine realm closest to the humans are where these they have like 4 bosses called like 4 divine kings. Each one is there for 1 quarter or something like that. So those 4 divine kings, they thought, oh, now Venerable Sariputta heard from somebody, Venerable Sariputta is going to now pass away. We should go and pay respect and see him, because now that's the last time, like it's the last opportunity we have. So they came there and with a lot of light shining, were paying respect to the Venerable Sariputta. ඒගොල්ලෝ ගියාට පස්සේ සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයා. So then the Sakka, that's the boss of the Devas of the 33, which is 1 level up above these 4 great kings, came to pay respect to Venerable Sariputta. ඊට පස්සේ සුයාම කියන සුයාම දෙවිවරු ආවා. So then another, the realm over that is called Yama. So the kind of probably like boss of that place called Suyama came to pay respect to Venerable Sariputta. ඊට පස්සේ බ්‍රහ්මයොත් ඇවිල්ලා වැඳලා ගියා. Then also Brahmas from Brahma worlds came to pay respect to the Venerable Sariputta. ඊට පස්සේ මේ අම්මා ඇහුවා මේ අම්මා දැක්කා මේ එළිය එනවා යනවා දැක්කා. So the mother saw all these lights coming and going. එතකොට Descending and going away. මේ ඊට පස්සේ චුන්ද කියන චුන්ද මට මතක හිටියේ සරියුත් හාමුදුරුවෝ බාලම සහෝදරයා තමයි එතන උපස්ථානෙට ඉන්නේ. Then Venerable Chunda was an attendant of Venerable Sariputta. According to our memory, he was probably the youngest brother of Venerable Sariputta. He was also a monk and an arahat also. එතකොට අර අම්මා ඇහුවා දැන් කොහොමද මේ තත්ත්වය කියලා. So the mother asked Venerable Chunda, that means probably it was her youngest son, asked him, so what is going on with these lights coming and going? No. ඇහුවා මේ සරියුත් හාමුදුරුවන්ගේ තත්ත්වය මොකක්ද කියලා. No, sorry. Not about the lights, but she asked, how is Venerable Sariputta? But she probably did not see Venerable Sariputta. No. ඊට පස්සේ She just asked, how is my son, probably, or something. ඊට පස්සේ චුන්ද හාමුදුරුවෝ මේ ගිහිල්ලා සරියුත් හාමුදුරුවන්ට කිව්වා ඔන්න අම්මා ආවා ඔබ බලන්න කියලා. So then Venerable Chunda
went inside and told Venerable Sariputta, the mother has come and is asking after your like well-being and whatnot. ඊට පස්සේ මේ සරියුත් හාමුදුරුවෝ ගාවට ගිහිල්ලා ඇහුවා සරියුත් හාමුදුරුවෝ ඒ කවුද ආවේ කියලා. අර එළියවත්. Kauda ahane amada. ඔව්. So then she asked, what were these lights coming and going? Who was සරියුත් that? හාමුදුරුවන්ගෙන් ඇහුවේ. Okay. එතකොට සරියුත් හාමුදුරුවෝ කිව්වා Amma atul velada. ඔව් ඇතුළු So then, okay, so there was one which I did not manage to understand. So then probably Venerable Sariputta told Venerable Chindasuk, tell the mother to come inside and speak with me directly. Then she asked Venerable Sariputta directly, what were these lights coming and going? And he said, those were these and these devas and brahmas coming. ඔව් එතකොට නෑ මෙහෙමයි කිව්වේ ඉස්සෙල්ලාම ආවේ කවුද කියලා ඇහුවා. So then she asked, who was the first that came? ඊට පස්සේ කිව්වා සතර අරන් දෙවියෝ කියලා. So he said, the first one to come were the four kings of like protecting kings of the waters. එතකොට සරියුත් හාමුදුරුවෝ කිව්වනේ සතර අරන් දෙවියෝ කියලා. ඒතකොට අම්මා අහනවා ඔබ මේ සතර අරන් දෙවියන්ටත් වඩා උසස් කෙනෙක්ද කියලා. So the mother asked, so are you then like higher person than those four great kings, the devas? එතකොට සරියුත් හාමුදුරුවෝ කියනවා ඒගොල්ලෝ අපේ මේ ආරාමිකයෝ වගේ මේ කැපකරු ඉන්නේ. ඒ වගේ කියලා. So the Venerable Sariputta says they are like our laborers in so like here we have workers that are like raking and doing stuff. So he said they are like the laborers in our place. ඊට පස්සේ ඇහුවා ඊගාවට ආවෙ කෙනා කවුද කියලා. So then she asked, so who was the next one to come? එතකොට කිව්වා සක්‍ර දෙවියන්ට. That was the god Sakka, එතකොට king of devas. එතකොට ඇහුවා ඔයා සක්‍ර දෙවියන්ටත් වඩා උසස්ද So කියලා. then oya කියනවනේ. නෑ ඔව් දරුවා ඔබ දෙවියන් Son, සක්‍ර but දෙවියන්. anyway, so she said son. So who was the second one to come? So he said that's the Sakka. So she said, are you then higher than him? Then what he said? එතකොට කිව්වා මේ ඒගොල්ලෝ අපේ මේ බඩු බාහිර ආදී අරගෙන යන සාමණේර අය වගේ කියලා. Yeah. So he said, now we have novices. So he said this Sakka and his group, they are like the novices in the monastery. They are like helping this, carrying stuff here and there, and novices. ඊට පස්සේ ඇහුවා ඊගාට කවුද ආපු එක්කෙනා කියලා. So then who came next? එතකොට කිව්වා මේ ඔයා අදහන බ්‍රහ්මයා තමයි ඊගාට ආවේ කියලා. So for the people that are not aware, so Venerable Sariputta's family, they were Brahmins. Okay, so she was kind of proud Brahmin lady, the mother. So when she asked who was the next, so he said, it's the one that you are like worshipping and showing your devotion, the Brahma that you worship and believe in, that's the one that came next. එතකොට කිව්වා ඔයා මගේ ශාස්ත්‍රවරයා වන බ්‍රහ්මයාටත් වඩා උසස්ද කියලා. So then she says, so that means, does that mean that you are higher than my like teacher or my God? ඔව් උපාසිකාවනි කියලා කිව්වා. That is so lady. ඊට පස්සේ මගේ පුතා මගේ බ්‍රහ්මයාටත් වඩා උසස් මගේ ශාස්ත්‍රවලයටත් වඩා උසස්ය කියලා හිතුවාම යාට ලොකු ප්‍රීතියක් ඇති වුණා. So she got extremely happy. She said, oh, my own son is greater than my own God, and that in India they usually have also like a special teacher or guru. So like he's higher than my God and higher than my guru. My own son is higher than that, and she got very happy about it. ඊට පස්සේ මේ එයා හිතුවා මගේ පුත්‍රයාත් මෙච්චර උසස් නම් පුත්‍රයාගේ ශාස්ත්‍රවරයා කොච්චර ගුණවත් කෙනෙක්ද. So then she thought, now if my own son is like that, so his own teacher must be somebody really even more than that. එතකොට එහෙම ඒ தත්ත්වයට ඇවිල්ලා හිටියට පස්සේ සරියුත් හාමුදුරු බණ කිව්වා. So after her mind got to that level or understanding, when this was going on in her mind,
then Venerable Sariputta started teaching her Dhamma. ඊට පස්සේ එතුමිය සෝවාන් ඵලයට පත් වුණා. Oh, lucky. So, and she attains Trimandri. ඉතින් ඊට පස්සේ කියනවා මෙච්චර කල් ඇයි මට මෙහෙම බණ කිව්වේ නැත්තේ කියලා. So then she asked, why did you not tell me this kind of Dhamma talk for such a long time? And now we have to remember, Venerable Sariputta got enlightened very soon after the Buddha's enlightenment. So this is like 40 years. For about almost like 40 years, he probably tried but could not. So No, actually there is no No, I mention read it. about trying. no, but I read it somewhere. That he can't, not maybe he might maybe not try, but he like considered, and he anytime he thought he knew she was not going to take anything in, because there are these incidents when his brothers and sisters are ordaining, and she's always kind of unhappy about that situation. So anyway, so she asked, why, like for such a long time you never told me this amazing thing. ඊට පස්සේ ඔන්න දැන් කිව්වා මේ අම්මා ඊට පස්සේ කිව්වා ඔයා මට ණය ගෙව්වා කියලා. දැන් අම්මට ණයයිනේ අපි. දැන් අම්මා කිව්වා දැන් ඔයා මට ණය නැහැ කියලා. So normally, especially in Asia, it's considered that you have kind of debt to your parents. So the mother said to Venerable Sariputta, now you have repaid your debt. නෑ එහෙමම කිව්වම නෙවෙයි. සරියුත් හාමුදුරුවෝ තේරුම් ගත්තා මම දැන් අම්මට ගෙවන්න ඕන ණය ගෙව්වා. Sorry. Correction. So Venerable Sariputta understood finally my debt to my mother is now settled. ඊට පස්සේ අම්මා පිටත් කරලා යවලා දැන් රෑ එළි වෙන්න කිට්ටුයි. This is රෑ එළි වෙන තැනට. by that time it was almost dawn. ඊට පස්සේ කිව්වා ඔක්කොම හාමුදුරුවන්ට එන්න කියලා. So he sent the mother away from the room and asked all the 500 monks, anyway, invited all the monks to come. ඊට පස්සේ කිව්වා මම දැන් අවුරුදු 44ක් ඕගොල්ලොත් එක්ක ඉන්නවා මේ හාමුදුරුවොත් එක්ක. So for 44 years I have been staying with you. මේ කාලෙදි මගේ කයින් හරි වචනයෙන් හරි ඕගොල්ලන්ට මොකක් හරි වරදක් වෙලා තියෙනවා නම් ඒකට සමාව වෙන්න කියලා. So please, if you know that I have done something wrong by body, speech, now is the time to say so. එතකොට හාමුදුරුවෝ කිව්වා මේ එහෙම මුකුත් වෙලා නැහැ. අපෙන් ඔබ වහන්සේට යමක් වුණා නම් අපිට සමාව වෙන්න කියලා. So the monk said, no, there is nothing like that. But please, if we have done something wrong to you or like offensive to you by body or speech, please pardon us. ඊට පස්සේ සරියුත් මහ රහතුන් වහන්සේ අරුණ නැගෙනලා කියන්නේ අහසේ මද රත් පැහැ තියෙනලා ඉර නැගෙන්න කලින් පිරිනිවන් පෑවා පොළොව හෙල්ලුණා ඒ වෙලාවේ. So as the first kind of reddish light started arising on the horizon, it's like the twilight preceding the actual sunrise. Venerable Sariputta passed away and the earth shook. ඊට පස්සේ මිනිස්සු එකතු වෙලා ඔක්කොම බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ සරියුත් හාමුදුරන්ගේ දේහය දවලා ඒ අවසන් කටයුතු කළා. So then people got together, they burned the body and did everything accordingly as should be done. ඊට පස්සේ ඒ ධාතුයි පාත්‍රයි සිවුරුයි අරගෙන මේ චුන්ද හාමුදුරුවෝ සවැත් නුවරට ගියා ආපහු. So then they took Venerable Sariputta's robes, bowl, and the relics that were left after the funeral pyre, and they were given to Venerable Chunda, that was his youngest brother and attendant, and he was sent to go to Savatthi. ඒ කියන්නේ දැන් හාමුදුරු කෙනෙක් මිය ගියාම ඒ හාමුදුරන්ගේ ඉතුරු වෙලා තියෙනවනේ මොනවාරි පාත්‍ර සිවුරු මොනවා හරි ඒවා සංඝයාට තමයි අයිති. ආන්නේ සරියුත් හාමුදුරන්ගේ පාත්‍රයයි ඉතුරු සිවුරු මොනවා හරි ඒවත් අරගෙන ධාතුත් අරගෙන චුන්ද හාමුදුරුවෝ ආයි බුදුරජාණන් ගාවට ගියා සවැත් නුවර. So the idea was because when one monk died in those days,
whatever was left over was inherited and belonged to the Sangha. So his robes, bowl, and the relics belonged to the Sangha, and they were given to wherever Mahachunda to be disposed of accordingly, or like distributed or whatnot. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන්සේ ධාතු අරගෙන ගාථා 500කින් සරියුත් හාමුදුරන්ගේ ගුණ කිව්වා. So when Venerable Mahachunda came, or Chunda came to the Buddha and informed him and gave him whatnot, so when he at that occasion the Buddha recited 500 stanza long kind of poem in praise of Venerable Sariputta's qualities. ඊට පස්සේ සරියුත් හාමුදුරන්ගේ ධාතු තැන්පත් කළ චෛත්‍යකුත් හැදෙව්වා. So then the relics from Venerable Sariputta were enshrined in the chaitya. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ආයසරයක් රජගහ නුවරටත් ගියා. භික්ෂුන් වහන්සේලාත් එක්කගෙන. So then the Buddha together with monks went back to Rajgir. ඔව් ආයසරයක් රජගහ නුවරට ආවා. ඊට පස්සේ රජගහ නුවරට වැඩම කළා. එහි ඉන්නකොට මුගලන් මහරහතුන් වහන්සේත් පිරිනිවන් පෑවා. So when he was in Rajgir, Rajagaha, Venerable Maha Moggallana, this is second chief disciple, Venerable Sariputta's friend, Maha Moggallana, passed away. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන්සේ උන්වහන්සේ වෙනුවෙන් චෛත්‍යයක් හැදෙව්වා. So for him also a stupa enshrining Venerable Maha Moggallana's relic was also built. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන්සේ උරුවෙලාවට ගියා. අර බුදු වෙච්ච බුද්ධගයා. The Buddha went to Uruvela, that is near the quite near to Bodh Gaya, the place where he attained enlightenment. ඊට පස්සේ එෙහිදී සරියුත් මුගලන් දෙදෙනා පිරිනිවන් පෑම සම්බන්ධ කරලා සූත්‍රයක් දේශනා කළා. Then there is a sutta where the Buddha comments on Venerable Maha Moggallana and Sariputta just recently being passed away. So that is somewhere Samyutta Nikaya. Maybe. There is he says it's like the world seems kind of darker or something like that when these two are not around anymore. ඊට පස්සේ මේ උරුවෙලාව ඉඳන් ආයෙත් විශාලා මහනුවරට වැඩියා. So from Uruvela he went to Vaisali. දැන් මේ විශාලාව ඉන්නදී තමයි මේ උදේන මේ චාපාල චේතියට ගියේ. So then only then we are going back to the Mahaparinibbana Sutta when it says he went from Vaisali after getting alms, he went to Chapala shrine which was there in is in Vaisali or nearby. So it was only after this whole story of finishing the range, going to Savatthi, Venerable Sariputta dying, going to Rajgir, Uruvela, in Rajgir, Maha Moggallana passed away, then going to Uruvela, and from Uruvela to Vaisali, and only then we pick up where the Mahaparinibbana Sutta is. එතකොට දැන් අටුවාව තමයි මේ විස්තර අපිට දෙන්නේ. අටුවාව නොතිබුණා නම් මේ කතන්දර මොකුත් දැනගන්න වෙන ක්‍රමයක් නැහැ. ත්‍රිපිටකයෙන් බලලා තේරුම් ගන්න බෑ. නෑ සැකයක් තියෙනවා ඔයාසේ කිව්වා කියන්නේ. අර සැකයක් ඇති වෙනවා. මේක මම හිතන්නේ අර මොග්ගලාන සාරිපුත්ත හමුදු නැති වෙලා උරු වෙලා තමයි කියන්නේ මම හිතා. අර ධම්මචිත්තය කියනවා සරත් නුවර කියනවා. So because we have these suttas where we know there must have happened in the last year, and in one place it says the Buddha is in Savatthi when he's speaking with King Pasenadi, and then the place which talks about passing away of Venerable Sariputta, he's also in Savatthi, and there is another one in Rajgir with Maha Moggallana, and then the place where he says most of them are dead, and that is in Uruvela. So then if you just think everything is in Mahaparinibbana Sutta, you are confused how he managed to what happened, because it seems like it continues directly, but you need the commentary to see how it happened. ඔන්න දැන් ඊට පස්සේ තමයි ඔය අපි කතා කරපු තැනට ආවේ. ඒ කියන්නේ දැන් අර වේසාලිය රමණීයයි, උදේන චේතිය රමණීයයි, ගෝතම චේතිය රමණීයයි කියලා ඔන්න දැන් තමයි කතා කරන්න පටන් ගන්න.
Ara Iddipalakata. ඔව්. Iddipala. ඊට පස්සේ මේ දැන් මෙතන තියෙනවා එක එක වචන. උදේන චේතිය ගැන තියෙනවා. උදේන කියන ඒ යක්ෂයාගේ දෙවල තිවිච්ච තැන තමයි උදේන චේතිය කියලා කියන්නේ. So this is just the leftover of before we finish. So it was mentioned how the Buddha said this and this shrine is delightful, Raman. Or එතකොට උදේන කියන යක්ෂයාගේ shrine එක තියෙන තැන විහාරයක් හදලා so තියෙනවා. first was called Udena. So there was this yaka called Udena, and they people built a shrine for him. ඒ ගෝතමක කියලා කියන්නේත් ඒ ගෝතමක කියලා යක්ෂයෙක්ගේ නමින් හදපු දේවාලයක් වගේ එකක්. So the next one, Gautamaka, also was a kind of shrine for another yaka called Gautamaka. ඔක්කොම shrines ඒ විදිය තමයි. ඒ ලිච්ඡවීන් එක එක යක්ෂයෝ වෙනුවෙන් ඒගොල්ලෝ අදහපු දෙවිවරු වෙනුවෙන් හදලා තිවිච්ච දේවාල. What is Udena, maybe the meaning? Udena means one who is arising. Arising. So it's like arising one and black bull one, seven mangoes, and many sons or many offspring. Sarindada. Sarandada. I can't remember. It might be something about essence. Essence or something like that. And Chapala. So all of them, they were yakas where we are not. Does it say what kind of yaka? They are kind of divine beings. Yeah, that's the problem in the scriptures. Yaka sometimes is like a demon, not very nice one, and sometimes they are kind of lower kind of divine beings. So this is probably the divine beings. දැන් ලිච්ඡවීන් බුදුරජාණන් වහන්සේ හම්බ වෙන්න කලින් ඒ යක්ෂයන්ව තමයි දෙවිවරු වශයෙන් ඒගොල්ලන්ගේ පූජනීය වශයෙන් අදහලා තියෙන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ ගියාට පස්සේ ඒ තැන්වලම බුදුරජාණන් වහන්සේටත් ඉන්න විහාර හදලා තියෙනවා. So before the Rikshavis accepted the Buddha's teachings, there were the places where they had these like local gods they were worshipping. But after they became Buddhists, these places were given for the use of the Buddha and his monks to stay. එහෙනම් මේ අපි දැන් මේක ගොඩාක් දිග සූත්‍රයක් නේ. අද දවසට මෙතකින් නවත්වමු. දැන් අපි පැයක් විතර කතා කළානේ. ඉතින් Later, one paragraph. ඔව් one paragraph. නෑ. ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ ඇමරිකාවේ. ඒගොල්ලෝ හිටියේ ඇමරිකාවේ. ඔව් ඉන්දියන් කියන වචන තිබ්බට ඇමරිකාවේ ඉන්න අයට තමයි එහෙම කියලා තියෙන්නේ. ඉන්දියාවේ ඉන්න අයට නේ. ඉතින් අපි එහෙනම් මේ ධර්මදේශනාව අදකින් සමාප්ත කරනවා. තව දිගට ගොඩාක් දවස් මේ සූත්‍රය අපිට කතා කරන්න වෙනවා. ඉතින් අද දවසට හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණ ප්‍රාර්ථනා. That's it for today. We are going to continue this for the time being, and it might take quite some time. May all of us have the refuge of the Triple Gem and be well and happy, and thanks for listening.